loans. Some projects, they say, is a senior loan and there is a collateral to secure for the EB-5 loan. As your experience, can you share with us that how we can know that collateral eligible for our EB-5? Does any way a legal perspective in the US confirm that? Loans can be secured in a variety of ways, and it will be described in the offering documents that you're looking at for that project. Perhaps it's through a parent company guarantee. Perhaps the project developer's parent company is guaranteeing the refund or the repayment of that loan, and so you would want to see that parent company guarantee agreement. Otherwise, if it is a lien on the property, it could be filed as a UCC lien, and you could look that up. You could ask a real estate attorney to follow through with that process. Those are different ways that projects can secure a loan, either whether it's the EB-5 loan or the senior loan that you could look into. Yeah. Nếu mà để mà đảm bảo cho một cái khoản vay EB-5 á anh chị, thì thường á sẽ tùy dự án anh chị đầu tư. Có những dự án họ thế chấp đất cho anh chị, nhưng có những dự án họ chỉ thế chấp bằng cái quyền lợi của họ, bằng những cái lợi nhuận hay là những cái vốn của họ, có nghĩa là vốn của anh chị sẽ đặt trên vốn của họ thôi, thì nó sẽ nhiều cái cấp bậc khác nhau. Tuy nhiên thường á, để mà quản trị rủi ro tốt nhất cho các khách hàng, chúng tôi sẽ ưu tiên những cái dự án mà khoản vay cao cấp có tài sản thế chấp. Thì chúng ta cần thẩm định cái định giá, cái biên bản định giá của cái tài sản thế chấp đó. Và thường á, chúng ta chỉ nên cho vay khoảng 70% giá trị trên tài sản định giá. Và chúng ta thẩm định bằng cách nào? Những cái tài sản đó sẽ được đăng ký thế chấp bởi ủy ban địa chính trong cái thành phố hoặc trong cái khu vực đó. Các anh chị hoàn toàn có thể thẩm định những cái giấy tờ đó, hoặc có một cái luật sư chuyên về bất động sản để giúp anh chị kiểm tra và xác nhận cái biên bản thế chấp tài sản này nó đủ và nó hợp pháp cho khoản vay EB-5 của anh chị. Thì chúng ta sẽ quản trị rủi ro rất là tốt, bởi vì cho dù dự án họ có làm lời hay là kinh doanh được, hay là có đúng với kế hoạch kinh doanh, hay thậm chí dự án lỗ, thì cái nghĩa vụ hoàn trả vẫn phải có nếu họ đang gác cái tài sản của chúng ta. Còn phương án cuối cùng, nếu mà bên chủ đầu tư họ không hoàn trả cái tiền vay của chúng ta thì họ sẽ mất tài sản về phía chúng ta. Thì đây là cái pháp lý ràng buộc nó cao nhất ở một cái dự án mà anh chị có thể đầu tư. Yeah, I think this is the last question from EB-5 investor. Really kind of interesting. For example, if I invest in a project and after a time they not yet to create enough jobs. Okay. Do I need to kind of come back to my home country right away, or there's any way that we can have that cases? All right. So, generally speaking, when you're filing the I-829 petition to remove conditions of your green card, it is time to show that the 10 jobs were created on your behalf by the project. USCIS policy does allow to get an extension on that time frame for another year if you can demonstrate that it's reasonable to believe that the jobs will be created in that additional year. So you would provide evidence such as progress being made on the project, funding coming in, permits being issued, whatever it is you can show that says, look, we're about to make real development progress on this. Please allow me another year to create these jobs. That would be one way to approach it. If you still haven't created the jobs, if the project still has not created the jobs after the 1-year extension, now you're starting to really look at other ways, like, is there some kind of force majeure, special circumstances that didn't allow for the jobs to be created that you can demonstrate to USCIS? Please give us more time. If the I-829 is ultimately denied, you can appeal the I-829 by showing new evidence, new information about job creation at that time. If the appeal does not succeed, you could then go into immigration court and be in front of a judge to demonstrate I've substantially met the requirements of the EB-5 program. Hopefully it does not come to that. Hopefully the jobs are created smoothly, but there are a variety of steps that you can take to continue to try and demonstrate that the EB-5 requirements were met over a period of time.
like in new law we have the term of protecting innocent investors. Can the investor take the money back or take another 800,000 to put into another project to create a job? Yes, so under the new law, if there is something done against the EB-5 investors by the Regional Center project, you can top up your investment so that at least $800,000 is going towards job creating activities. And whether that's the original project or a secondary project that you identify at a later date, by topping up your investment, you can still qualify for the EB-5 program and keep your original priority date, your original filing date. So you're not going to the back of the line, starting all over. You're continuing on through the process and meeting the job creation through the additional investment. Yes. How about changing the project? Changing the project under this new law is allowable. Yeah. It's just about making sure that at least $800,000 is going towards job creation. You do need to affiliate or get involved with that new project, I believe within 180 days of the regional center, of the original regional center project being terminated due to bad actions. So you do need to act fairly quickly after finding out something's gone wrong, but if by doing so and creating the jobs through that new process, you can keep your priority date and successfully complete the EB-5 process. How can we know a regional center is terminated? Great question. So regional center termination is something that's gone on for a number of years, typically due to inactivity. They'll get a letter from USCIS telling them that they've been terminated, and then it'll be posted on the USCIS website. There are a list of terminated regional centers. But another way is that the new commercial enterprise itself can be terminated, and an EB-5 investor can reinvest money and hold on to its priority date. I don't know what that NCE termination looks like. That's a new concept. I imagine it'll be similar to the way the regional center is terminated. Perhaps they'll get a letter indicating they've been terminated, and perhaps they'll be listed on the USCIS website. That's remain to be seen. Thưa các anh chị, nhiều anh chị hỏi về cái rủi ro cuối cùng của cái dự án. Nếu mà tại thời điểm các anh chị nộp EB-5 thì cái việc làm vẫn chưa tạo ra, thì chúng ta có cách nào để vẫn duy trì cái tình trạng thường trú? Thì có rất là nhiều cách, các anh chị và luật sư tư vấn với các anh chị một số cách sau. Thứ nhất là nếu mà thời điểm chúng ta nộp EB-5 và Sở Di trú họ xét duyệt tới hồ sơ của mình rồi á, mà chưa tạo ra đủ việc làm, chúng ta có thể nộp một cái hồ sơ bổ sung giải trình rằng cái dự án nó đang trong quá trình xây dựng, là xin thêm 1 năm gia hạn. Và miễn là chúng ta giải trình hợp lý về ví dụ giấy phép xây dựng hay là một số yếu tố khách quan, tiền đã vào đủ dự án rồi, bao gồm cả tiền EB-5 nhưng vẫn chưa hoàn tất cái việc xây dựng, thì chúng ta cần cái thời gian để Sở Di trú thông cảm để mà gia hạn thêm cho cái việc xét duyệt EB-829, thì điều này vẫn có thể được Sở Di trú chấp thuận. Và chúng ta có thể xin gia hạn thêm 1 năm nữa. Nếu cái năm đầu tiên nó chưa có hoàn thiện thì chúng ta vẫn có thể nộp đơn xin gia hạn thêm 1 năm của đơn EB-829. Và thậm chí trong trường hợp xấu nhất chẳng hạn, cái đơn EB-829 của anh chị bị gọi là không có được chấp thuận hoặc là bị từ chối đó, chúng ta hoàn toàn có thể kháng cáo lên cái cơ quan cao hơn để yêu cầu xem xét lại với những cái lý do, với những cái bằng chứng bổ sung. Hoặc ở một cái cấp độ cao hơn, chúng ta kiện lên tòa án di trú. Thì đương nhiên chúng ta sẽ không muốn đi tới cái bước này, nhưng mà chúng ta sẽ luôn có những cái chứng cứ, những cái lý lẽ để bảo vệ rằng chúng ta đang trong cái quá trình để tạo ra việc làm, và vẫn có những cái nỗ lực cần thiết để chứng minh rằng chúng ta cần thêm thời gian để chúng ta tạo việc làm. Hoặc thêm một cách nữa, với cái luật mới, anh chị có thể bỏ thêm tiền vào trong dự án. Và Sở Di trú Mỹ cho phép là anh chị vẫn được giữ cái ngày ưu tiên, có nghĩa là cái tình trạng thường trú của anh chị không thay đổi. Hoặc là chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi những cái trung tâm vùng đã bị cấm, bị ngưng giấy phép, đình chỉ hoạt động, thì chúng ta có thể kiểm tra trên website của Sở Di trú để mà theo dõi những hoạt động của những trung tâm vùng này. Thì chúng ta sẽ có nhiều cách để quản trị rủi ro trong suốt cái quá trình chúng ta thực hiện. Và luật pháp tại nước Mỹ sẽ luôn có những cái cách để bảo vệ, miễn là những nhà đầu tư chúng ta làm đúng luật và chúng ta chọn được những cái đơn vị tư vấn, những cái trung tâm vùng có kinh nghiệm để hỗ trợ chúng ta trong suốt quá trình này. Và đó là những câu hỏi rất là hay, và cái buổi talk show ngày hôm nay sẽ gói gọn những cái nội dung như vậy, và chúng tôi sẽ kỳ vọng gặp anh chị vào những cái buổi talk show lần sau.
So this includes all of the questions today. Thank you very much for your time, and we hope that we can have more good explanation and sharing to our investor next time. Absolutely, I enjoyed the questions and being able to talk about EB-5. Yes, thank you. Thank you. Yeah.